Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dragon Quest 8, der Reise des verwunschenen Königs für den 3DS. Ja, Freunde, es wird Zeit, dass wir mal dem König von Argonia einen Besuch abstatten, nachdem wir im letzten Part ordentlich sein ganzes Königreich ausgeplündert haben und uns ein bisschen mit neuen Waffen ausgerüstet haben. Das war auch nicht so verkehrt, jetzt sind wir fast bankrott, müssen demnächst mal wieder Geld farmen gehen. Aber jetzt können wir erstmal. Das ist auch schön, oder? Prinz Charles. Können wir mal gucken. Ja. Sieht doch gut aus, ne? Soll's nicht kicken. Schluss jetzt hier. Da haben wir König Clavius. Dann wollen wir doch mal gucken. Du lässt uns auch einfach so den Thronsaal. Ohne Probleme. Oh, wir können tatsächlich erst hier lang. Sehr schön. Dadurch können wir noch mal eben ein bisschen gucken gehen. Was man verstehen. Jetzt sind wir hier. Waren wir doch schon. Sind wir hier eigentlich schon hochgegangen? Ah ja, doch, hier war die Kammer. Alles klar. Können wir jetzt wieder runtergehen. Zum Almighty King. Jetzt kann ich was sagen für ein bisschen. Das bisschen, aber müsste eigentlich starten, wenn wir da sind. Mal eben gucken. Your Majesty, are you feeling poorly? Did those travelers cause you some trouble? No, I'm fine. One of them reminded me of someone, but I must be mistaken. The magic mirror? But it's a precious royal heirloom. Why on earth do you require it? Explain yourself. I understand. However, as I have said, the magic mirror is a treasure of the royal family. I cannot simply give it to you. I knew he'd say no. C'est la vie, I suppose. It was a lot to ask. So now what? How are we going to avenge my brother's death without that mirror? If what you say is true, you must have survived a great many ordeals on your travels. That means your fighting skills must be on a par with those of my soldiers. But Your Majesty, you can't possibly plan to use those travelers instead of royal guardsmen. Well surmised, Chancellor. Listen to me carefully. I rule with a fair hand, but I cannot grant every request that is made of me. However, if the royal family owes someone a debt of gratitude, I consider it my duty to fulfill it. You need the magic mirror. Then accept my request. If you complete the task I set forth for you, you may have the mirror. Summon the prince! At once, Your Majesty. The request concerns my son, Prince Charles. To become king of Argonia, one must undertake a special initiation ceremony. There is some risk to life and limb, and the prince is unwilling to do it. As a father, the thought of putting my own son in danger pains me. But he must pass the initiation if he is to succeed me to the throne.
It is the tradition of our kingdom. I was considering sending a detail of royal soldiers to protect him during the rite. However, I fear it will ruin his reputation. So my request is this. You outsiders will accompany my son to the royal hunting ground. Naturally, this would remain completely confidential. It is vital that everyone believes my son passed the initiation on his own. Your Majesty, Prince Charles is... What is it this time? The Prince has run off again. I'm extremely sorry, Your Majesty. This is all my fault. I'll bring Prince Charles to Your Majesty as soon as we can find him. As your humble and faithful servant, I beg... You incompetent fool! Please pardon my outburst, but we cannot continue this discussion without my son. Ah, super. Müssen wir den Rotzbalg auch noch rausholen, ey. Ach Gott, wo war der denn noch? War der hier oben? Nee, war ja nicht. Aber die Schatzkammer, wo war der denn nochmal? Ach, geh weg, du blöde Waffe. Wo war denn nochmal der Typi? Irgendwo da oben muss er wohl, hat er sich wohl eingeschlossen. So, eben gucken, irgendwo wird man das wohl. Könnte auch hier irgendwo sein. Ne, hier geht's ja nicht. Ja, noch einen höher. Hier könnte es sein. Auch nicht. Wo hat er sich denn jetzt eingeschlossen? Wo war der denn nochmal? Ach, meine Güte. Scheiße. Nee. Hä? Ach man, verdammt nochmal, dieser blöde Arsch. Oh, ich kann mir das nie merken, wo sich dieser Penner eingeschlossen hat. Nee, hier war falsch. Mal eben gucken, dass wir darüber gehen. Ah, hier ist er doch. Fürs Verschlossen klopfen. Jo. Mister. Du brauchst ja gar nicht erst zu versuchen. Und wenn ihr noch so viel bittet und bettelt, ich komme hier nicht raus. Und wehe, brecht die Tür auf. Dann beiße ich mir die Zunge ab und gehe elendig zugrunde. Oh Gott. Okay, das heißt, wir müssen doch einen höher. Okay. Und ich glaube, in den Raum hier... Wie war das denn noch? Ah ja, hier. Und das ist ein kleines Loch. Manchi, dein Auftritt. Manch. Hui. Ist auch cool vor so das extra Bereich hier. Und da ist eine kleine. Ja. Yeah. Toll. Der Gecko. Und der Gecko muss in dieses Loch da. Und der dämliche Prinz mag keine Echsen. Hör doch auf. Er hätte auch eben reinrennen können. Schweinesack. Wenn hier mal nämlich gucken können. Das Loch scheint im Zimmer darunter zu durchsehen. I cannot fathom why father won't just accept my decision and stop trying to force me to undergo that ridiculous initiation. It's absurd to expect me to go to the royal hunting ground all on my own and defeat a lizard. Ugh, a lizard. The name alone is enough to give me the willies. The world would be a much better place without them, in my opinion. Ja, und genau jetzt kommen diese Echse ins Spiel. Is there something on my head? Yeah! Ah!
Ick, a lizard! What's it doing here? Get it out! Get it out! Die arme Ex hat er davor weggeschmissen. Schweinerei. Gut, aber damit haben wir auch das erledigt. Das heißt, wir können jetzt schön zurückrennen, denn der Prinz Charles ist mittlerweile dann wieder bei seinem Vater im Thronsaal. Manche hat seinen Auftrag ausgeführt. Dann geht's weiter. So ein Blödsinn hier. Oh, was ist das schön. Wir werden sehen. So, hier, komm. Ah, perfect timing. Allow me to introduce my son. This is Prince Charles, the future King of Argonia. What is all this, Father? Why are you wasting my time with this whiff-waff? They're going to protect you during the initiation. They will need to know who you are. Initiation? Who said anything about the initiation? I don't recall agreeing to that. I hate lizards. How many times do I have to tell you? Listen carefully, Charles. Enough is enough. I am aware of your aversion to the initiation, but it remains your duty to complete it. You won't be able to marry Princess Medea until you prove your worth. Well, I don't care about getting married anyway. You're making a mistake, Charles. I hear Princess Medea is, well, boom. You understand what I'm saying? Wow! Now, have you reconsidered? You can leave me out of this, thank you. Anyway, my son, do you realize what people say about you behind your back? This is your chance to prove yourself, to show the world you are a man. These people can assure your safety. Well, Charles, do you accept? Yes? Wait, no. I mean, oh, I don't know. I heard a yes. That's my prince. I'll ensure that everyone believes you're doing it on your own. You will leave now. Hide yourself in the wagon at the city gates and await your bodyguards. Right now? Chancellor, accompany Charles to the gate. The prince is leaving for his initiation. Summon the royal guards. The prince must have a fittingly ostentatious send-off. Remember, he is leaving on his own. It shall be as you wish, Your Majesty. But wait! I'm not ready yet! Off at last. I wish you luck. And remember, your mission is top secret. Charles will explain the details of the initiation himself. Fulfill my request, and you have my word that the magic mirror shall be yours. Na gut, dann haben wir ja einen Auftrag, ne? Wissen wir, was wir zu tun haben, um den Magic Mirror zu bekommen. Dann wollen wir mal gucken.
Wir sind geheilt. Ne, sind wir nicht. Okay, wir sind nicht geheilt. Das heißt, wir pennen gleich eben und irgendwas haben wir vergessen. In der Stadt haben wir ja auch nicht. Wir haben alles. Und dann können wir weiter. Dann sind wir in Argonia fertig. Ich muss ja sagen, die Sequenz gerade, ne, es ist ja alle, so wir lieben diese Sequenz, wo die positiven Stellen von Jessica nochmal gezeigt werden. Und hier haben sie es aber echt geschnitten, du. Also das ist ja längst nicht so offensiv, wie es eigentlich im Original auf der PS2 war. Dann ist ja richtig zur Sache. Was ist denn da draußen? Ja, weißt du was? Kann nicht wahr sein. Prinz Schamlos hat die endliche Initiation aufgemacht. Wohl unmöglich. Wird davon gesprochen, wie der Prinzipation erst hat. Wie man so plötzlich geändert hat. Ich will pennen. Oh, ist das... Bist du dreckig? Ich will schlafen, Mann. Muss ich erst zum Prinzen gehen? Bitte. Ja, dann komm. Was war das denn? That stinky wagon is far too small for me. Maybe I could stretch my legs if you got rid of that worthless pot. Good grief! What's that? What kind of people are you, traveling with a freak like that? Here, Grandad. You'd have bitten my head off if I said something like that. I'm a king, you half-witted twat. Come a little closer. Look at us. Don't you see? We can't tell him his fiancée has turned into a horse. Much better to keep the truth a secret for now. Make sure everyone knows to keep it under their hats. Prince Charmless! What is our destination? It's Charmley, you clot. Just head east. Eventually we'll come to the royal hunting ground. That's where the initiations take place. Oh, and before I forget... This vial contains a powder that masks human scent. You must sprinkle it on yourselves before we enter the royal hunting ground. Argon lizards are very sensitive to smell. If they get wind of our unmasked scent, they'll run away. In other words, we've got to smell like lizards to fight lizards. I'm supposed to be doing this by myself, so I shall be staying in the wagon until we arrive. I'll alight upon arrival, and we shall then proceed on foot. Now get a move on, you lazy rascals! Jetzt müssen wir uns von so einem Spasamatten rumkommandieren lassen. Grausam. Na gut. Wir folgen diesem Weg, um zum königlichen Jagdrevier zu kommen. Das ist da eigentlich relativ, ja, naja, chillig ist es nicht, es ist interessanter, es ist auch gar nicht so einfach. Also ein paar Monster drin rumlaufen, das könnte wohl knifflig werden. Mal gespannt. La, 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 la. Ich kann es auf der Karte schon sehen. I see it on the map. Baumrind geht schon mal rein. Wir kommen nach. Voll reingejumpt. Ach ja, hier können wir uns, glaube ich, auch noch ausruhen. Erstmal ein Fass kaputt machen hier. Meine. Meins. Ja, nein. Ja. Na komm. Ach Mann, nichts drin. Wir können uns hier nicht ausruhen, wie war das? Na sowas, dass ihr euch hierher verschlagen hat, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, wenn Ruhe herrscht,
Wieso macht ihr nicht einfach ein Nickerchen? Keine Angst, meine Lieben, natürlich kostet euch bla bla bla. Na bitte, ihr seht schon viel geiler aus, mein Gott. Okay. Beim nächsten Mal wollen wir uns dann mal auf den Weg oder gehen wir mal ins königliche Jagdrevier und schauen uns mal um. Bis dann, macht es gut. Tschüssi.